Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you are in a great condition. Today is our 11th meeting in semester 1, and we are still discussing about descriptive text. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini merupakan pertemuan ke-11 kita di semester 1 dan kita masih membahas tentang teks deskriptif atau descriptive text. Kompetensi dasar pada pertemuan ini sama dengan kompetensi dasar pada pertemuan sebelumnya, yaitu kompetensi dasar 3.3 dan kompetensi dasar 4.3.1. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah melalui pendekatan berbasis teks, peserta didik dapat membedakan serta menangkap makna, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal, pendek dan sederhana, sesuai dengan konteks. Now I would like to show you some examples of descriptive text. Brussels is a small city in a small country, hardly a metropolis, but huge on beauty. It's one of the world's best preserved medieval cities, filled with Gothic and Baroque monuments, surrounded by novel canals and extraordinarily romantic cobble lane. It's no wonder that it is one of Europe's most visited cities. Helped by its location in the very center of the continent, its combination of gorgeous architecture and appealing, peaceful spots crisscrossed by canals make it one of the most magical sights to be experienced in the world. Teks ini menggambarkan kota Brussels. Ada beberapa kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan kota ini. Di antaranya adalah small city, small country, huge on beauty, best preserved, kemudian Gothic, Baroque, extraordinarily romantic, kemudian gorgeous, appealing, peaceful, magical sight. The second text. The city standing on 7 hills by the Tiber River is a treasure trove of monuments among some of the most gorgeous squares and classical architecture in the world. Because everyone visits Rome for its landmark, its quaint streets are often overcrowded, such as those of the Trastevere district, filled with delightful lanes and exquisite homes decorated with flower boxes. It is on streets like those that Rome proves itself to really be eternal. Teks yang kedua ini menggambarkan terkait kota Roma. Nah, di sini ada beberapa kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan kota Roma. Di antaranya adalah ada kata gorgeous, kemudian quaint, delightful,
exquisite, ya, eternal. Another example is of the thousands of buildings that lines Amsterdam's main canals can be classified as monuments, beautifully kept as apartments, offices, cafes, and restaurants. They form an aesthetic uniformity that make the city one of the most captivating in the world. An amazing place of breeze and bikes crossing canals, picturesque cobble street, and strikingly elegant architecture. Pada teks ini digambarkan terkait ribuan bangunan yang ada di sekitar canals di Amsterdam. Ya. Nah, di sini ada beberapa kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan bangunan-bangunan tersebut. Di antaranya adalah kata aesthetic. Kemudian captivating, amazing, picturesque, dan elegance. The last example, Venice is the most beautiful city in the world, and the only one that can truly be described as unique. Each building is a work of art, with their beauty enhanced when reflected on the canals that cross the city. Its magical scenery is fascinating and breathtaking at first sight, evoking the feeling of entering the setting of a real-life fairy tale. Di sini diceritakan tentang kota Venice. Ya. Nah, ini ada beberapa kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan kota Venice. Di antaranya adalah kata beautiful, ya, beautiful city. Kemudian unique. Terus lagi magical atau magical scenery, fascinating, dan breathtaking. And here are some adjectives used to describe place. For example, aesthetics, breathtaking, bustling, calm, captivating, charming, and so on. And here is the definition of breathtaking. Breathtaking is astonishing or awe-inspiring in quality, so as to take one's breath away. The scene was one of breathtaking beauty. Nah, di sini breathtaking dapat diartikan sebagai suatu kekaguman yang membuat seseorang terpesona. Contoh pada kalimat, the scene was one of breathtaking beauty. Pemandangannya merupakan salah satu keindahan yang membuat kita terpesona atau menahan nafas begitu ya. Takjub. Next, aesthetic. Aesthetic is concerned with beauty or the appreciation of beauty. For example, the pictures give great aesthetic pleasure. Kata estetik dapat didefinisikan sebagai perhatian terhadap atau apresiasi terhadap keindahan. Contohnya pada kalimat, the picture give great aesthetic pleasure. Gambar-gambar tersebut memberikan penghargaan yang estetik ya terhadap sesuatu.
Dalam hal ini, kita bisa lihat mungkin terhadap alam. As a conclusion, the tag organization or the generic structure of descriptive tag consists of general statement and description. In general statement, you can write about what is it, while on the description, you can write what does it look like, what can it do, and what are special features. Sebagai kesimpulan, tag organisasi dari tag deskriptif terdiri dari general statement dan description. Pada bagian general statement, kalian dapat menuliskan gambaran umum terkait sesuatu, apakah itu benda ataupun tempat. Kemudian pada bagian description, kalian bisa menuliskan tentang what does it look like, bagaimana tempat tersebut, kemudian what can it do, apa yang bisa kalian lakukan di tempat tersebut, what are special features, dan ciri khas apa yang terdapat di dalam atau pada tempat tersebut. Okay, student, that's our material for today. Thank you very much for your attention. Have a very nice day and happy learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.